Guten Tag. Yesterday, basically, we have seen the seasons of the year, the months of the year, days of the week, and we could not cover the next 2 or 3 things that we wanted to cover. So let us begin with welche Hobbys hast du? Welche Hobbys hast du? Yeah. We have already learnt a few things about how to introduce ourselves, basic information. Wie ist dein Name? Woher kommst du? Wo wohnst du? Welche Sprachen sprichst du? Wie geht es dir? What else? Was trinkst du gern? Was trinkst du gern? So, welche Hobbys hast du? Okay. Or was machen Sie gern? Was machst du gern? One second, sorry. Was machen Sie gern? Oder was machst du? Was trinkst du gern? We have learned the use of the word gern, no? Yeah. Was machen? Machst du gern? Machen is standard word for to do. Okay, was machst du gern? What do you like to do? What is your hobby? Okay, or welche Hobbys hast du? Was machst du gern? Welche Hobbys hast du? Mein Hobby ist, we have a lot of options. Bücher lesen, kochen. Kochen? To cook, kochen. Sport machen. Musik hören. Ja? Kuchen backen. Ja? Kuchen backen. Ja? Ins Kino gehen. Kino, Kinematograph. Cinematograph, Kinematograph, with a K in German. Okay. Kino ist kurz. To go to the movies or to go to the cinema. Ins Kino gehen. Okay, ins Kino gehen. Kino ist kurz. Kurz und lang. Long, kurz. Kino ist kurz für Kinematograph. Okay, just like cinema is actually a short form for a cinematograph. Like a photo is a short form for photograph. Similarly, Kino ist kurz für Kinematograph. Wir sagen Kino, das Kino. Das Kino, die Kinos ins Kino gehen. Okay. Mein Hobby ist Kuchen backen, ins Kino gehen, Party machen. Radfahren. Sprachen lernen. Welche Sprache sprichst du? Welche Sprache lernst du? Ich lerne Deutsch. Sprachen lernen. Salsa tanzen. Tennis spielen. Tennis spielen, Cricket spielen, Fußball.
Fußball spielen. Freunde treffen. Freunde treffen. Freunde treffen? Friends what? To meet with friends, to meet friends. Freunde treffen. Reiten. Reiten? Riding what? Reiten. Yeah, I mean, I don't think many of us have this hobby, but it's basically horse riding. Okay, reiten. Welche Hobbys hast du? Oder was machst du gern? Was machen Sie gern? Ich reise gern. Reisen. Ich reise gern. Okay. Reisen. Ich reise gern. Ich gehe gern nach Moskau oder Paris oder Beijing, Tokyo. Ich reise gern. To travel. Reisen is to travel. Traveling is my hobby. Ich reise gern. Okay. Hören Sie gern Musik oder hörst du gern Musik? Gehen Sie gern ins Kino? Gehst du gern ins Kino? Ja, sehr gern. Und Sie oder und du? Nicht so gern. Und Sie und du? Lesen Sie gern oder liest du gern? Es geht so. Ja, sehr gern. What does it mean? Very much, yeah. Yes, I like it very much. And you? Nicht so gern? Not so much. Es geht so? चलता है. Lesen Sie gern? चलता है. Okay. Es geht so. I mean, if you don't want to say that I am not a padaku guy, then you can say, yeah, es geht so. Okay. Lesen Sie gern? Liest du gern? Ja, welche Hobbys hast du? Wir können auch WhatsAppen. Wir können auch Facebooken. Ich Facebooke gern. Ich WhatsAppe gern. Ich Instagramme gern. Okay. What are the other things that you see? Yeah. Have you done the word for table? Ja, der Tisch. Sehr gut. Table Tennis? Tischtennis. Tischtennis. Ein Wort. One word. Tischtennis. Ja, das ist Tischtennis. Was ist das hier? Volleyball. Volleyball. Just the same word as in English, but pronounced ball. Okay, like the ball. Volleyball. Was spielt? What is he playing? Saxophone. Same spelling without the E at the end. Saxophone. Yeah. Can we do a quick round of? Mein Name ist Milind. Ich spiele gern Basketball. Ich spiele gern Tischtennis. Und ich lese gern. Manchmal. Sometimes. Es geht so. Ich lese gern. Ich reise gern auch. Ich reise gern. Das sind meine Hobbys. Tischtennis spielen oder Basketball spielen. Basketball, Tischtennis, Reisen. Das sind meine Hobbys. Okay. Ja. Welche, wie heißt du und welche Hobbys hast du? Wo ist das Mikrofon? Ich heiße Winnie. Ich heiße. Ich heiße Winnie. Ich Hobbys. Mein Hobby ist Bücher lesen. Bücher lesen. 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 Okay. Bitte, you can ask the next person, wie heißt du und welche Hobbys hast du? The questions can be welche Hobbys hast du or
Was machst du gern? Wie heißt du and was machst du gern? Or wie heißt du? Welche Hobbys hast du? Wie heißt du and was machst du gern? Gern. Ich heiße Lalita. Mein Hobby ist Musik hören. Mein Hobby Mein Hobby ist ist Musik hören. 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 Ja, Musik hören. Ja, Wie heißt du und Come here. wie heißt du und welche Hobby hast du? welche Hobbys hast du? Ich bin Akash. Ich spiele Tennis gern. Ich spiele Tennis gern. Gut. Wie ist dein Name? Welche Hobbys hast du? Mein Name ist Ashwin. Mein Hobby ist Bücher lesen. Mein Hobby ist. Mein Hobby ist Bücher lesen. Wie heißt du? Welche Hobby hast du? Mein Name ist Ricky. Meine Hobby ist Videogame. What do you? Videospiele. Okay. Ja, Video- mein Hobby. Mein Hobby ist Videos Videospiele. spielen. Mein Hobby ist Videospiele. Mein Hobby ist Videos spielen. Spiele. Yeah, okay. You're supposed to ask her what her name is and what her hobbies are. Wie ist dein Name? Which hobbies? Welche Hobbys? Welche Hobbys hast du? Mein Name ist Rohini. Meine Hobby ist Basketball spielen. Mein Hobby ist. Mein Hobby. Mein Hobby ist Basketball spielen. Violin spielen. Ja, Geige spielen. Geige spielen. Geige. Ja. Mein Hobby ist. Mein Hobby ist Geige spielen. Und? And? Und Basketball spielen. Basketball spielen. Ja. Geige spielen und Basketball. Just one moment. Mein Hobby, mein Name, meine Handynummer. Okay, so these distinctions are important in German because it is das Hobby, it is der Name, and it is die Handynummer. So the mein and meine, whether to cut it at n, mein, or to extend it to minor is an important distinction because it differentiates genders. Okay, so minor, mein, mein Freund und meine Freundin. Okay, mein Freund und meine Freundin. Freund is both a friend, Freundin and Freund, but the gender is, I don't know how many of you have learned Hindi in school. So we used to do this Linga Bhed, no? Thakur, Thakurain, what else is there? Pandit, Panditain, Thakur, Thakurain, then what else? Balak, Balika, etc. So that's Freund, Freundin, and the minor is important because it. So I heard couple of times this thing saying minor hobby, but minor hobby is mein Hobby. Mein Hobby ist. Mein Hobby ist Basketball spielen.
and meine Handynummer ist. So, the extension of the n into an sound indicated by this e is important. That distinction is important. Okay. So, can you repeat the sentence? Mein Hobby ist? Mein Hobby ist Basketball Spielen. spielen und Geige spielen. Geige spielen, yeah. So Geige is female, right? Yeah. But when you're combining them in the sentence, do you say the mine for just basketball or? No, you are saying mein Hobby, no? Okay, but if you're like if you're saying and combining one female, one male. No. The mine you are using for which word? The first one or the second one? No. Where, hobby you are saying how many times in the sentence? Not for this sentence, in Huh. general. Like mein Hobby und Handnummer. Like mein Hobby und Handnummer. If I have to. Und? Handynummer. Handynummer. Yeah. Like No, if no. I'm combining one male and one female using und. No, you have to change it. You have to use it both times differently. Oh. Okay. Yeah, so if you want to say my father and my mother are visiting me, for example, then you'll have to say my twice. In English, with my father and mother are visiting me is fine. But in German, the my for the two will be different. Mein Vater und meine Mutter kommen heute. Heute, today. Mein Vater und meine Mutter kommen heute. Okay, so I will have to use mein twice with the different ending to indicate that there is. You can, of course, there is a word for parents, you can use that, that's different. If you are saying my father and my mother, then it's okay. Yeah, mein Hobby ist Basketball spielen und Geige spielen. Then, can you ask? Wie ist dein Name? Welche Hobbys hast du? Mein Name ist Ganga. Mein Hobby ist Freunde treffen. Freunde. Freunde treffen. Freunde treffen, ja. Freunde treffen. Gut. Wie ist dein Name? Welche Hobby hast du? Mein Name ist Shantam Jain. Mein Hobby ist Reise gehen. Reisen. Reise. Mein Hobby ist Reisen. Reisen and Wasserpolo spielen. Und? Und Wasserpolo spielen. Wasserpolo spielen, sehr gut. Wasserpolo spielen. Okay. Wie heißt du? Welche Hobbys hast du? Ich heiße Anshul. Mein Hobby ist Musik hören. 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 Ja, Musik hören. Wie heißt du? Welche Hobby hast du? Welche Hobbys? Mein Name ist Nitin. Meine Hobby ist Tischtennis spielen. Mein Hobby ist Mein Hobby ist Tischtennis spielen, okay? One second. Wie ist You dein change it to was machst du gern? Change the question to was machst du gern? Huh? Okay, then we'll come to the doubts first. What is your doubt? So are you supposed to say mein Hobby ist something und something, or meine Hobbys sind something und something? Both are okay. Technically speaking, if you have more than one hobbies, then you would say meine Hobbys sind. Sind is are, but for conversation purpose, it's okay. Mein Hobby ist. I mean, normally we are doing it very mechanically. Normally, if we are in a situation where we meet somebody and then say, so what are your hobbies? My hobby. Think a little, no? I mean, you're not really focused on the grammar. Whether to say my hobbies or my hobby. So technically speaking, meine Hobbys sind, if you have more than one. But as a flow of conversation, it's okay. Mein Hobby ist Basketball spielen und Reisen
Yeah, well, that's fine. If you, if you want to put the person in jail because of that, then it's a different issue. So, actually, the problem is always that we think making a mistake is a good thing actually, but we think that making a mistake means we are going to be put in jail or something like that. So, it's not like that. So, you can make mistakes. In fact, many people make a lot of mistakes while speaking, but communication is important, equally important. I mean, I'm quite fond of grammar myself. As a teacher also, I'm quite fond of grammar. I like to teach grammar. I'm sorry, but I like to teach grammar. But I also do understand that while speaking, making a grammatical mistake is not a crime as yet. It might become sometime, but it's not yet a crime. So, mein Hobby ist, and then you can list them, 2 or 3, that's fine. Or meine Hobbys sind, if you know that structure, then meine Hobbys sind. Okay. Yeah. I'm saying change the question now to welche Hobbys hast du? From that you can say, was machst du gern? Now the question was, was machst du gern? What is the meaning of that? We did the question, was trinkst du gern? Were you there for that? What do you like doing? Is it what do you like doing? Yeah. What do you like doing? Yeah. So, what do you like to drink? What is your preferred drink? What do you like to drink? Was trinkst du gern? Similarly, was machst du gern? What is your preferred activity? What do you like to do? So, you can say, welche Hobbys hast du? Or, was machst du gern? Yeah. Wie ist dein Name? Was machst du gern? Mein Name ist Varaprasad. Ich Musik hören gern. Ich Musik hören. Ich höre. Hören. Ich höre Musik gern. Ich höre Musik gern. Höre. Hören. We have done the verb endings, no? Ich heiße, ich komme aus Pune, ich wohne in Chennai, correct? E ending, no? For ich. Okay, so ich höre Musik gern. Or ich höre gern Musik. Both are possible. Okay, so Varaprasad, was machst du gern? Ich höre gern Musik. 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 Ja, ich höre gern Musik. Wie heißt du? Was machst du gern? Ich heiße Shashank. Mein Hobby ist Reisen. Reisen. Ja. Reisen. Okay. Wie ist dein Name? Was machst du gern? Mein Name ist Pranav. Ich lerne Sprachen. Ich lerne Sprachen gern. Gut. Ich lerne Sprachen gern oder ich lerne gern Sprachen. Okay, gern. You can. Wie ist dein Name? Was machst du gern? Mein Name ist Praveen. Mein Hobby ist Fußball spielen. Fußball. Fußball spielen und Freunde treffen. Gut, sehr gut. Mein Hobby ist Fußball spielen und Freunde treffen. Yeah, I think we can. We will pause it over here because there's another thing. Any questions about this slide and the next? Sich verabreden basically means to make an appointment. Okay, we'll do this verb later on. You don't need to learn this verb. Basically means to make an appointment. So what are the questions that you can ask? Gehen wir ins Kino? Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Am Montag? Nein, das geht leider nicht. Wann gehen wir ins Kino? Am Montag. Am Freitag? Ja, super, whatever. So, gehen wir ins Kino? Wann gehen wir ins Kino? Any other questions you could ask about hobbies to do together? Travel together? Okay. But take something else, because traveling together we can do
There are so many other hobbies, no? We already have gehen wir ins Kino. How do you ask? Spielen. Okay. Gehen wir or wann? Am Abend gehen wir Fußball spielen. Oder gehen wir Sport machen. Kochen wir, spielen wir Tennis, spielen wir Fußball, etc. So you can ask questions. Wann? Am Abend, am Montag, or am, what is weekend? Wochenende, am Wochenende, one word, am Wochenende, etc. Okay, so plural of this or this? Plural of hobby. For that we use minor. Minor, yeah. Yeah, so is it the same for all the words? Yeah. So we have, what have we learnt about the gender distinction? Der, die, das? All plural should be treated as female. Not should be treated as female. The verb conjugation is similar to female. No, not the verb conjugation. The der, die, das is same. That is the article. Yeah, the article. Sorry. The article is die for all three. Yeah. So basically the gender distinction exists only in the singular. I have said this in class before. The gender distinction exists only in the singular. So we have different articles for different genders only in the singular. In the plural, all of them are die. Okay, so we have das Hobby, die Hobbies. We have der Name, die Namen. And we have die Handynummer, die Handynummern. Okay, so all of them are die in the plural. Similarly, if you have mine and minor, the mine and minor distinction will be there only for the feminine in the singular. Otherwise, in the plural, all of them will be minor. Like for example, what we has to? Akash. What Akash said, instead of saying, if I have more than one hobbies, then I could say, or I should say, my hobbies are. Okay, that would be and then you list whatever hobbies you have. Meine Hobbys sind and mein Hobby ist. Singular mein Hobby ist, plural meine Hobbys sind. My hobby is and my hobbies are. Okay. Okay, then I need to do this small thing. Please read along as I will read and you can just read along in your mind. Jana Pivkova ist Tschechin. Lesen Sie den Text. Jana Pivkova, 23, ist Tschechin. Sie ist Informatikerin von Beruf und wohnt in Prag. Sie ist Informatikerin von Beruf und wohnt in Prag. Ihre Adresse? Kankowskeho, 27. Geboren ist sie in Bratislava.
Jana Pivkova ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Ihre Telefonnummer ist 44 32 39 78. Natürlich hat sie auch eine E-Mail-Adresse jana.pivkova@cuni.cz or cuni.cz. Okay. What is this text? Say it. It's about this person. It's basic information about this person. What all can you understand? Where is the mic? Yeah, you can start from what all do you understand from the text? You can say The biodata. biodata, yeah, but that we know now. So Okay. what are the facts that you know? His age. Sorry? His name. Her. Her. What are you looking at? Her. Her name, age, address, phone number. Is Yeah. okay. What else is there? Email is there. And Email is there, yes. Yeah, I can't think of anything else. There are two more. I mean, you got almost everything. There are two more things. Yeah. Yes. She's not married and she doesn't have kids. She's not married. Where do you see that? Nicht that one. And she had keine Kinder. She has and no keine children. Kinder. Yeah. There are two more facts about her. She lives in Prague. Yeah, she lives in Prague. Sie wohnt in Prague. And her profession. what is her profession? Informatikerin. What is an informatikerin? Intelligent. What obsessions we have these days. No. Information Informatics. provider. Yeah, informatikerin is basically a software person, a software engineer or software person. Okay. And where was she born? Brought up, I don't know, but she was born in Bratislava. Where is Bratislava? Yeah, okay. And yeah, so basic information, I think this is the way to, so geboren. Geboren means born, or verheiratet, married, verheiratet, nicht verheiratet, not married. Kinder. Yeah, kindergarten. What is kindergarten? Yeah, a garden for children actually. The word means kindergarten, or kindergarten means children's garden. So then we come to B. Füllen Sie mit einer Partnerin oder mit einem Partner das Formular für Jana Pivkova aus. Ausfüllen is to fill out. Fill out the form, Formular. Name Pivkova. Vorname Jana. Geschlecht männlich, weiblich. Weiblich. Geschlecht, gender or sex. Geschlecht männlich, weiblich. Okay, männlich, male, weiblich, female. Familienstand, ledig, verheiratet, geschieden. Ist sie ledig, okay. Also, Vorname Jana, weiblich, ledig. Geschieden, verheiratet is married. Geschieden, divorced. Geschieden. Alter, 23. Kinder, keine. Or you can say keine. Keine is what? None. What is eine? So, you have ein Hobby, mein Hobby,
ein handy, mein handy, kein handy. This is a stylus or whatever it is called. I don't know in German what it's called, but das ist kein Handy. Yeah, das ist ein Smart Pen. Das ist kein Handy. Kein. A negative article. No. Okay. Keine Kinder, no children. Keine Kinder, no children. Beruf. Beruf. Profession. Yes. What is it? Informatikerin. Informatikerin. Staatsangehörigkeit. Wonderful German word. Staatsangehörigkeit. Say it. Staatsangehörigkeit. Another German word. Tschechisch. What is that? Nationality. Staatsangehörigkeit is nationality. Tschechisch. Czech. Yeah. Geburtsort. Yeah, geboren. So we can connect geboren and Geburt. No, geboren is born and Geburt is birth actually. Okay. Geburtsort haben wir als Bratislava. Wohnort. Prague. So what would Ort mean? Place. Ort is a place. So Wohnort is Prague. Straße. Yeah, Straße is Kankovskeho. Kankovskeho. 27. Okay. Land Czechian. Czechian is the Czech Republic. Czechian. Telephone. 44. 32. 39. 78. Und E-Mail jana.pivkova@cune.cz. Ja. Ist klar? Ein Formular ausfüllen. Ein Formular ausfüllen. To fill out a form. Ein Formular ausfüllen. Yeah? What is verheiratet? Ledisch? Geschieden? Divorced. Yeah, divorced. There is actually one more option, which is widowed, which is verwitwet, but it's not there in this, but it's okay. But there is also another option, widowed also is there, verwitwet. Von Beruf. Sie ist Informatikerin von Beruf. Basic meaning of the sentence is she is a software engineer by profession, of profession, von Beruf. Ich bin Deutschlehrer von Beruf. Ich bin Deutschlehrer von Beruf. My profession is, by profession I'm a German teacher. Ich bin Deutschlehrer von Beruf. Standard expression von Beruf. In fact, it's good that you asked. We can quickly have another. We have now, wie ist dein Name, woher kommst du, or wie heißen Sie, woher kommen Sie, was trinken Sie gern, wo wohnen Sie, etc. Was sind Sie von Beruf? Standard question. What do you do? When you ask somebody what do you do, basically what you are asking is what do you do professionally? What is your profession? What do you do as a profession? So that standard German question is was sind Sie von Beruf? Okay, was sind Sie von Beruf? Just to wrap this up. So Vorname, Nachname or Name. Vorname, Nachname is surname or Name. There you can also have Familienname.
Familienname. Okay. Then weiblich, männlich, Geburtsdatum, birth date, Geburtsdatum, E-Mail, Telefonnummer, Wohnort, Schule, Arbeit bei, work, Arbeit bei, work with, Interessen, Lieblingsmusik, favorite music, Lieblingsfilm. Okay. Also, Vorname Milind, Nachname Amme, weiblich, männlich, Geburtsdatum, I will not tell you. E-Mail ist bramme@iitm.ac.in. Telefonnummer ist da. Wohnort Chennai. Schule St. Vincent's High School, Pune. Arbeit bei IIT Madras. Interessen Kunst, Politik, Sport. Kunst, Politik, Sport. Kunst? Art. Kunst is art. Politik is politics. Lieblingsmusik, Hindustani classical music, but it's okay. Lieblingsmusik, rock. Lieblingsfilm, ganz einfach. The Matrix oder Terminator 2, Judgment Day, das sind meine Lieblingsfilme. Okay. Yeah. Verstehen Sie das Formular? Is it clear, this form? And will you be able to fill up a form like this? Okay. Or a form like this? Yeah? Okay. Then we will stop here. It's already time.